Okay. Yeah. So if you just repeat that one more time, that this it will say instant execution or market execution. Takže otevíráme obchod a vybíráme, buď to tam bude instant execution nebo market execution. You change it to pending order. Změníme to na pending order. And then it will come up with your type, and you'll have buy limit, and you also have the option for sell limit. Takže můžeme právě v tom typu nastavit buy limit a sell limit. There is more, but I won't go through all of these today. I will go through it on the next call. I'll just go through the buy limit and sell limit today. Protože jich tam je víc, tak dnes uděláme pouze v tomto hovoru pouze buy a sell limit. So let me give you an example. For those of you that are new. Pro nováčky. So let's say I want to take a sell from, let's say, where did I? Okay, I'm gonna do this. So this is something that I'm looking for. I think it was Barbie that asked the question about, said that it wasn't going so well this week, because if you look at the daily time frame, what do you see? What trend do you see on the daily? Tak jsme na grafu a začínáme tím, jaký máme trend, co se týká dne. Jaký trend vidíme? Down. Downtrend. Okay. But so on the lower time frame, all price has been doing is retracing. So on the lower time frame, on the 1 hour, all price is doing is buying. Ale naopak na těch nižších časových rámcích, takže den na dnu jsme down, ale přitom ty nižší časové rámce všechny nakupují, takže buy. So on the 1 hour, it looks like an uptrend, but overall, the higher time frames, we're still on a downtrend. Takže na té 1 hodině to vypadá jako uptrend, ale ve skutečnosti jsme pořád v downtrendu. Does that make sense to everyone? Dává to smysl všem? Yeah. So what I'm going to show you here. So I'm going to fib from the high to the low. Tak, teď používá nástroj Fibonacci a jde z vrchu dolů, od nejvyššího bodu k nejnižšímu. Because you can see that this is a lower low. Toto je nižší nížka, lower low. So for me, prices is retracing back to the golden zone to then continue selling. Takže podle tohoto pravidla, že jsme vlastně v downtrendu, tak tato cena, kterou teď vidíme, že jde nahoru, tak se nám odrazí v té zlaté zóně, golden zone, a potom se odrazí směrem dolů. Jsme v downtrendu. Okay, which is this area here. So what do you think I can predict that is going to happen tomorrow in the market? Takže co si myslíte, že podle tohoto já na zítřek předpovím, co se stane na trhu? This is on a daily time frame. So where do you think I expect price to close tomorrow? Takže kde si myslíte, že já očekávám, že zítra cena zavře? Yeah, in the golden zone. I'm expecting the price to come up to here in the golden zone. Why? Also, this is a very strong support and resistance area. Tak a ta černá linka, to je velmi silná zóna odporu a zároveň podpory. Jo. To je linka, která slouží pro oba dva účely podle toho, kde se zrovna nacházíme. Takže support i rezistence a velmi silný bod. Can you see how strong this area is? How many times prices touched it? Vidíte, jak je to silná zóna? Kolikrát se ta cena tady dotkla a odrazila na různých místech? 3krát. See a question, what if news is green? Yeah, I still expect it to go up to do a daily retracement to this zone here. I přesto, že budou zprávy zelené takzvaně, tak očekávám odražení se od této zóny. And the reason why I'm confident of it coming up to this zone and then coming back down to create a lower low is because of one candlestick in this area. Can anyone tell me? Does anyone remember? Už jsem si tak jistý, že se to stane. Dokáže mi někdo odpovědět? Je to jedna z těchto zelených svíček, na které ukazuju. Ja najdlhšie, lebo nemá spodný knot. Nemá spodný knot a jedna veľká zelená, presne tak. The longest green candle has no bottom wick. Not exactly.
So that's why my prediction is that price is going to come up, and it still hasn't come back to the zone, so it's coming back up here to continue down. A je to přesně proto, a proto opakuje, půjde to nahoru do zlaté zóny a potom se to odrazí a půjde dolů. So this could be a longer term trade for you. I'm looking at something like this. Tak je to tedy dlouhotrvající obchod z určitého hlediska a osobně se Rowan dívá na něco takového. Toto je schéma toho obchodu. That would be the safe trade to take. Even though the stop loss, so for I don't know who it was that asked about the pips for the stop loss, but I'm going to share here. So use this measuring tool. Takže koho zajímá vlastně velikost toho stop lossu v pipech, tak tam máme to pravítko a můžeme si ho změřit. And you point it and you drag it from where your entry is to where the stop loss is. Takže vezmeme pravítko, klikneme na místo, kde chceme mít vstupní bod a táhneme až tam, kde chceme mít náš stop loss. Just give me 1 second, guys. I've got a phone call coming through. Give me 1 second. Rowan si jenom něco vyřídí, takže chviličku. Okay, so let me go back. So the numbers, can you see the numbers that say 1, 3, 5, 3? Všichni vidíte čísla v modrém rámečku 1, 3, 5, 3, modrý rámeček vpravo nahoře. Yeah. What that means is your stop loss is 13.5 pips. To znamená, že váš stop loss je 13,5, 13.5? Yeah, Not roughly 100. 13.5 pips, yeah. Okay, so 13,5 pipu? Sorry, no, 13.5, 135 pips, yeah. Jo, takže pardon, já jsem měla pravdu, 135 pipů. Vlastně bereme o jedno číslo, zkracujeme, to znamená 135 pipů. Když je to 1334, tak je to ve skutečnosti 133. Okay, so let's say you're going to take this trade. Give me an account size. Kdo mi chce dát číslo, velikost svého účtu, abych mu to spočítal na jeho účet? Řekněte nějakou velikost. 1400. 1,400. 1,400. You want to give me a tricky number to work out? Tak to je jako číslo, který tam okay. možná trošku we'll work it out. zamete. Okay. Ale jdeme do toho. Tricky number. So if the account size is $1,400. Velikost účtu 1400. Your lot size should be no bigger than 1.4. 0.1. Oh, sorry, yeah, 0.1. Yeah, I'm thinking about a $10,000 account. Yeah, 0.14. Tak, toto by měla být velikost lotu, která odpovídá zdravému riskování. 0,14 lot. Now, for each pip, it will be $1.4 per pip. Na každý pip to bude $1,4. Každý pip s tímto lotem rovná se $1,4. Okay, $1.40 per pip. That's what you're risking. Toto riskuješ na jeden pip. Now, if you then times that by 135 pips. Když se to vynásobí 135 pipy. Which would equal, let me do. On your account. Yeah, exactly. Which would equal $189 you'd be risking on that trade. Takže riskuješ vlastně na tomto obchodu $189, protože je to násobeno 135 pipy. To je vlastně ta červená zóna, kterou jsme měřili. That makes sense. So if you want to take that trade with a bigger stop loss,
what you need to, sorry, if you want to take that trade, but you want that big stop loss of 135 pips, what do you need to change? Takže pokud chceš mít takhle veliký stop loss, těch 135 pipů, co u tohoto obchodu potřebuješ změnit? Větší účet. Higher amount on the account. The one That's is how one. That's how I do it. I put new money. That's one way. That's one way of. To je jeden způsob. Ano, já to dělám taky. Okay. Přidám si. Which you can change with the funded accounts. You can definitely do that. But Ale to u těch obchodních účtů, které jsou jako funding account, ty biznisové, tak u těch to nejde. Or what you can do is you can change the lot size that you're going to take this trade with. Instead of making it 0.14, you can make it 0.05, for example. Tak druhý způsob, když nemůžeme nalít peníze, je zmenšit ten lot, neboli to riziko. Okay. Takže například u tohoto účtu 0,05. Now you're risking 50 cents instead. Teď se riskuje na jeden pip 50 centů. Which would be, let me do quick maths here. 67. It works out to be $33. You'd be roughly $33.75 you'd be risking of your account. No, more. More? It should More? be something 70 and something. You guys it's sure? half of the numbers of pips. So Half is 90. Yeah, so maybe you're right. 1 second. it's 67.5. That's correct. Yeah, 67.5. Okay, yeah, so $67.5 is what you'd be risking on that trade. Takže takto, když upravíme lot, tak už budeš riskovat jenom $67,5. Okay. But Now- it's percent of his account. Say that again. This amount is 5% of his account. Yeah, so it's still 5% of his account. So what you want to do is you'd make the lot size smaller. But I'm just showing you for an example of how to lower the risk if you want to take the bigger stop loss. Tak ano, pořád je to ještě velké procento z celého jeho účtu a proto nám ukáže způsob, jak ještě, když chceme používat tak velký stop loss, jak ještě zmenšit to riziko. Okay, so that would be the stop loss. And then if we look here, from the entry to your take profit is 601 pips. Takže na druhou stranu ten profit potenciální je 601 pipů. 601 pipů. Okay, so you'd be risking 5% to make, let me just double check this is correct. $300. Mhm. Takže zisk potenciální je $300 a vůči tomu risk je těch $67,5. On that trade. How do you do that? So you do 0.05, which is 50 cent. You're risking per pip times 601 pips. A došli jsme k tomu tak, že vlastně ten lot stejný, riskujeme i nahoru i dolů. Hodnota 50 centů na pip krát 601 pipů je právě $300. Is that making sense to everyone? Tak zatím to dává smysl. Ano. Yes. Is it making sense of how to work out your stop loss, how much you're risking, and your take profit? Dává teda smysl, aby jsme věděli, kolik riskujeme a kolik máme dávat stop loss. Okay. The other thing is when you do this, so this trade here, I'm going to put it into the MetaTrader 5 so you can see.
Tak a tento obchod si zadám do MetaTraderu a ukážu jak. And so it will actually show you on the chart where your take profit and your stop loss is. Mhm. A ukážu vám na té mřížce, kde vlastně ten obchod je nastavený a kde máte stop loss. So when you hover the mouse here, you'll be able to see the number of where your entry is, which is 1944.53. Takže tam, jak jsme se pohybovali, tak jsme viděli na pravé straně číslo a to je tam, kde vstupujeme. So mine, it shows up as gray, the entry. Takže šedé 1944,53 je vstup. The stop loss shows up as red here. And then Stop the take loss je profit shows červený. up as green here. A take profit je zelený. Okay. Jo, tato čísla bereme. So now when you click on new order, Dáme novou objednávku, new order, click on pending order, pending order, sell limit. sell limit. When it asks you for volume, that means the lot size. What lot size do you want to have on this trade? Volume tady znamená velikost lotu. So, I mean, this is 100,000 demo account. So I will just use the same numbers we use for illustration. So I'll put 0.05. Toto je demo 100 tisícové, ale použiju tam stejná čísla pro demonstraci. 1944.53 is the price. Where it says price, that's the entry price. Tak price znamená vstupní cenu, tak tam dávám tu šedou, tu zónu, kde chci vstupovat. Stop loss here. Stop loss, to je ta červená, 1957,48. 1957.48. 48. And then you put in your take profit here. A take profit, to je ta zelená, kde budeme vystupovat s profitem. Which is 1884.98. Okay, so when I press place, Tak, teď jsme si zadali obchod. then it'll show up here. Okay. You see that when I hover over the stop loss, it shows me how the amount that I'm risking in dollars. In GBP. Pounds. Takže když najedeme šipkou na vlastně tu červenou linku stop lossu, tak uvidíme, jakou má hodnotu v té měně. Tady to měl teda v librách, ale my to uvidíme v dolarech. This green one shows me this is where my entry is. Zelená ukazuje vstup. And it will tell you here, it says sell limit 0.05 at the To je napsané, point. jaké má parametry, takže 0,05 vstoupit v 1944,53. If you want to change it, you can just move it. You can hover over, click on it, and then move, and then you can move it up or down, and it will move it for you. The whole trade. Takže můžete přetáhnout vlastně celý ten setup, můžete přetáhnout nahoru dolů. And then if you hover over the take profit, it tells you how much you're going to make in profit if it gets to your take profit area. Stejně tak, když najedete na ten take profit, tak vidíte, kolik vyděláte. Jaký tam ten profit je. Okay. But I had to click on the daily time frame because if you click on the smaller ones, it doesn't always show you the lines. You have to make this smaller. So because it's a longer term trade on a higher time frame, I clicked on daily and it shows me the stop loss, the sell limit, entry, and the take profit. A vlastně, protože to je dlouhotrvající obchod, tak jsem si musel dát denní graf, aby to bylo vidět. So all that will happen is once price gets to this zone, it will activate the trade for me automatically. Jakmile se tedy cena dostane tam k té mé zóně, tak se ten celý obchod zaktivuje automaticky. This stop loss will close the trade if it goes higher than that for me automatically. Stop loss se aktivuje taky automaticky. And it will also close the trade for me automatically at the take profit if it gets to my take profit area. A pokud se cena dostane do této zóny, kde mám take profit, tak se automaticky zavře s profitem na této ceně. Okay, and you can do the same thing for a buy limit if you want an area that you want to take a buy from. Yes, můžete to udělat samozřejmě i naopak pro buy limit. I tried to put this buy limit, but
or sell limit, but on the opposite direction, it didn't let me to put because I think it's not working. If you want sell limit, you must be higher than the current price, and if you want sell limit, you must be under under the sell limit you want to put, and if you want buy limit, you must be above. Is it correct? No. So it can't be close to the what's the best way for me to explain? For example, can you set also buy limit? Let me give you an example. So if price is up here, above my entry and above my stop loss, it doesn't work. Sell limit doesn't work. Jo, tak přesně na to jsem se ptala, protože nemůžeme si to zadat jakoby sell limit, když jsme nad tím místem. Jo, stejně tak jako buy nesmíme zadat, když jsme pod tím místem, takže vám to bude fungovat vždycky jenom na jednu stranu. This is where you use what is called a sell stop. Takže toto se jmenuje sell stop. Sell stop is where if price is above your entry zone, then when it comes down to the entry zone, that's what activates it. But it's called a sell stop, not a sell limit. Takže toto se jmenuje sell stop a ne sell limit. Takže to jde nastavit, ale jmenuje se to jinak. Nastavuje se to teda v tom případě jinde. Okay, thank you. Okay. Same thing with the buy limit. Let's say you want to take a buy here. If it's lower than your stop loss and entry, then it won't activate it. Stejně tak to funguje na druhou stranu právě. Když si chcete nastavit ten buy limit, tak by to nefungovalo. You'd have to use a buy stop, and only once it breaks above that area does it activate the trade. Takže zase naopak, tam bychom nepoužívali buy limit, ale buy stop. Is that helping? Pomohlo vám to? Mně teda jo. To me, yes. Yeah. Áno, pomohlo, ale ešte by nám více pomohlo, keby ste to niekto natáčali, aby sme si to mohli zopakovať. Natáčí. Yes, it's recorded. It's recorded. Super. Okay. Ďakujem. Awesome. Is there any other questions that I missed? Zapomněl jsem na nějakou vaši otázku, připomeňte mi. Ešte by som sa chcela opýtať, zapne sa ten stop loss alebo ten vstup do profitu, stačí, keď sa ten knot dotkne, alebo musí aj telo? Okay, so the question is if the stop loss or any point is activated when the price is touching the knot or the body of the candle, but I think No, it's only when it only activates once it hits your entry price. So if you put the entry price here at 1944.53, the trade only activates once price gets to 1944.53. Jo, takže to vůbec jakoby s knotem, s tělem nesouvisí, souvisí to s těmi nastavenými čísly, co jsi nastavila, takže jakmile se dotkne té ceny, co jsi nastavila, ať už je to na jakékoliv pozici, stop loss a tak dále, tak vždycky se aktivuje v tu chvíli, kdy se dotkne té tvé ceny nastavené. Bez ohledu na tělo, na knot, cokoliv. Super, ďakujem veľmi pekne. Okay, but I'll repeat this one more time. For you to do a sell limit, the price has to be lower than your entry. Abyste si mohli nastavit sell limit, tak cena musí být v tuto chvíli níž, než je váš vstup. Sell limit. To do a buy limit, it has to be higher than your entry. Tak, abyste si mohli nastavit buy limit, tak musí být aktuální cena vyšší než váš vstup budoucí. Okay. Does anyone have any more questions? Ještě někdo dotazy k tomuto? Ja ďakujem. Thank you. Okay. Awesome. So now I need a volunteer. I want someone to give me their analysis. Show me their analysis on the chart. I want someone to show me their analysis. Just before we do that though, I'm going to show you one more thing here. Tak, potřebujeme dobrovolníka, který ukáže svůj účet, svoje analýzy v grafu. Takže si někdo nějak nachystejte. Co chcete ukázat? I want a volunteer. Chceme dobrovolníka, nehlaste se všichni.
Já nejdu určitě. So let me just do this. Okay, well, so one last thing. Okay, so when I did it on the daily, I would actually move it close further down here. Let me see. So on the daily time frame, do we have, oh yeah, so I use this 12 hours day entry. But if you want to make your stop loss smaller, all you do is you go into the smaller time frames. Takže pokud chcete váš stop loss udělat menším, tak si běžte do nižšího časového rámce. Takže z denního vlastně jsme přešli teďka na 4 hodiny, jenom pro pořádek. And see if you can find an ETM candle. Podívejte se, jestli the smaller můžete time najít frames. nějakou ETM svíčku, podle které se můžeme řídit. So 4 hour, I'm still not seeing an ETM candle that I can put my stop loss to make it smaller. So I go to the 2 hour. Takže na 4 hodinách jsem nenašel nic, co by mi říkalo, kde mám zmenšit, kam mám zmenšit svůj stop loss. Tak půjdeme na 2 hodiny. What I'm looking for is an ETM candle in my golden zone. To, co hledám, je ETM svíčka v mojí zlaté zóně. Takže do zlaté zóny koukám a hledám ETM svíčky. And I found one here. A tady jsem jednu našel. Okay. So what you can potentially do is you can have 2 trades open. The one with the bigger stop loss, you have the smaller lot size. So if it goes higher, then you're not in 5% drawdown, for instance. So instead of using 0.05, you may want to use 0.01 or 0.02 on a $1,400 account. Tímto způsobem, vlastně zmenšováním toho stop lossu, si můžete díky tomu otevřít třeba 2 obchody a jeden bude s větším riskem a druhý bude s menším riskem. Samozřejmě u toho z více pipy dáme menší lot, jo, takže So my stop loss would now be this zone here. So I would make my entry here and put my stop loss here at this ETM candle. Takže takhle jsem si zmenšil vlastně můj stop loss na základě analýzy té ETM svíčky na 2hodinovém rámci. Which is in my golden zone. A je to v mojí zlaté zóně. Okay. So you could have one trade like this where your stop loss is slightly smaller. So if we look here, the entry is now 64 pips. Takže takhle jsme získali obchod s menším stop lossem, jak vidíme 64 pipů. However, now your take profit, instead of it being a 4-to-1, it's probably now, let's see, an 8-to-1. Takže tím se náš profit, jakoby poměr k profitu zvětšil, takže místo 4:1 je to, myslím, no skoro 7,25:1. So when you click on the short position, which is what it's called, then it tells you the risk to reward ratio, and so you can see it's 7-to-1 that you're risking. 7-to-1. 7.25, Aha, okay. yeah. Takže So když vlastně klikneme na ten takhle zadaný obchod, tak se nám ukážou ta čísla a můžeme vidět, jaký poměr risku k zisku máme. Takže to zelené je zisk 7,25. So to make it clear of how you find the long position, the long position is for buys. Takže aby to bylo jasné, tak to, co nazýváme long pozicí, dlouhou pozicí, tak je pro nákup. And as you can see, the stop loss is down here. A jak vidíte, stop loss je dole, červený dole, a profit je zelený nahoře. Short position is for sales. Takzvaná short pozice je pro obchody prodej. And you find them here. Najdete je tady, kde ukazuje. Long a short. Long and short position. Takže long, nákup, short, prodej. Okay. So that's how, yeah, so you can have this trade here, and then you could have the other trade with the bigger stop. So you could have 2 trades and still be risking, let's say 1% or 2% of your account. But one, you have a bigger stop loss because which you have a smaller lot size.
And then this one, you could have a 0.05, for instance. Takže, jak říkal, můžete mít ty dva obchody, jeden s větším, s více pipy stop loss a s menším lotem a ten druhý naopak. Jo? Takže vlastně můžete mít otevřené takhle dva obchody. Okay. Does that make sense? Anyone got any questions about this? Máte někdo k tomuto dotaz? No? Okay, I did a good job of explaining it, even though my maths wasn't perfect today. Takže udělal jsem dobrou práci, dobře jsem vám to vysvětlil, když jsem nepočítal úplně nejlíp. Je to dobrý. It's good. It's fine. Okay. So, who wants to volunteer? Kdo chce dělat toho dobrovolníka? Už jste si to vymysleli? It's absolutely fine for you to get it wrong as well. All I want you to do is attempt it, and then we can correct it once you have attempted it. Jo, takže vy to zkusíte a my toho, kdo to bude zkoušet, tak vlastně jenom opravíme, takže nepůjde o ukazování účtu, to jsem zase nějak nepochopila. Takže se nestýďte a pojďte si zadat. Barbara is volunteer. Okay, awesome. Okay, so what I'm going to do is I'm going to get rid of all of the lines, and I've stopped sharing my screen, so I'm going to find a random place on the chart, and then I want your analysis. Rowan teď udělá to, že vlastně odstraní všechny svoje poznámky z toho grafu a najde nějaké náhodné místo na grafu. Vlastně půjdeme zpátky do minulosti. Okay. Now, okay. So let's reset. Okay. So you tell me what you want me to do. What do you see here? Tak, Barbara, jo, vlastně ty mluvíš anglicky, tak můžeš. First time I'm looking at a trend. This is the uptrend. Uh-huh. Takže Barbara se dívá nejprve na trend a vidí, že to je v uptrendu. Okay, and we are currently on the 12-hour time frame. Okay, change time frame for daily. Okay. Takže nejdřív ještě z 12 hodin změníme na denní time frame. Still uptrend. Pořád uptrend. And I put Fibonacci. Okay. Jako první si vezme Fibonacciho nástroj. From where? Lower to higher. Where is the lower? Where is the lower? Takže teď řešíme to, odkud kam povede Fibonacciho nástroj. From this candle. Já nevím, jak to mám ukázat. Where? How can she show the candle? Tell me the price. Tell me the price, and I'll go to the price. Řekni cenu. Between 1,800. Down here? Lower. Yeah. The week of this lower. This one? Yes. Okay. From this. And to the higher week. Yeah. Higher, yeah. Barbara podala měření od knotu té spodní svíčky po knot horní svíčky. And you want to take a longer trade today? You want to take a trade that will last a few days, or do you want to take a trade for today? Dotaz je, jestli chce několika denní obchod, anebo pouze dnešní, aby se to dnešního dne odehrálo, ten obchod. Maybe tomorrow. Okay, so you want to trade for that may last short. One day. Yes, one day. Okay. Now I'm looking for ETM candle in a short time frame. Okay, which time frame do you want me to go to? Já jenom budu překládat moment pro ty, co nemluví. Takže teďka vlastně jsme si ujasnili, že to bude jednodenní obchod na jeden den,
a budeme se dívat do nižších časových rámců jako další krok. Moment. I can do shorter time trade in this Fibonacci, I think. Okay. You want me to keep the Fibonacci on for the Mm, daily? Otázka, jestli tam má zůstat ten Fibonacci nástroj. no, Okay. So what time frame do you want me to go to? 12 hour. 12 hour? Budeme 12-hodinový time frame. You want to do it on the fib on the 12 hour? Okay. Chceš tady použít Fibonacciho? Mm, yes. Okay. Ano. And where do you want to do it from? What price? Odkud kam? From green buying candle in the wick in the price of okay, I'm not mouse. Lower than the first entry. Here? Yeah. Yes. Yes. Okay. To where? From to the week of the last buying candle. This one? Yes. So, Okay. yes. So let me help you here. So this is the same as the daily time frame. Takže to je Yes, vlastně yes, to yes. stejné, co jsme udělali na denním, tak jsme udělali i na 12-hodinovém. Let's look at the Now- 4 hour. Okay. Look for hour and Okay. please can you put ETM indicator? Okay. Okay. Yeah. Let's put the ETM indicator. ETM indikátor, což jsou vlastně indikátory, které se dají zapínat v TradingView, které nám Okay. pomáhají. Do you see a different low now on the 4 hour time frame? Yeah. Jestli Barbora vidí najednou něco jiného na tomto časovém rámci, co se týká lower low, nižší nížky. Absolutely. Yeah. That's why you want to look at if you want to take a trade for that last, let's say maximum of 1 day, you want to go to the 4 hour time frame or lower. Okay. Takže informace, pokud chcete jednodenní obchod, tak určitě na maximálně 4-hodinový časový rámec a nižší, aby ten obchod zhruba za ten den proběhl. Okay. So now where do you want me to put the fib? A kam si nyní dáme Fibonacciho? What price? On bottom of the long selling week This in one? price 1000. No. Lower. Yeah. Long week This one? selling. Yeah. To this high, yeah? Yes. Okay. I So where would you take your entry? Tak a teďka hledáme vstupní místo pro obchod The golden zone. ve zlaté zóně. Okay. And I try to find ETM candle in this zone, but here it's not. You don't Snaží see se one? najít Barbara i ten I need svíčku. to go in a longer time frame. Okay. Přejdeme na nižší What časový time rámec. frame do you want to go to? Hours. I don't use 3 hours. 2 Yeah, hours. It's okay. Use 2 hour. Okay. 2 hodiny. Okay. Here is the base rally. This one? Yeah. This one, yeah. Yes. Okay. And so we'll take a long position. And where do you want me to put the entry? Kam teda nastavíme na long position neboli na nákup, kam dáme vstup. In this, in the body of the rally base rally. The body? Takže Okay. do těla tady té ETM svíčky. And where do you want the stop loss? Kde chceš stop loss? On the week of no left, Lower? lower. Yes, here. Okay. And where do you want to take profit?
at the start of BC. Takže profit si Barbara one? bere na začátku Here? BC. Okay. So this is a 3-to-1 that you're, so this is a good trade, 3-to-1. Okay, Takže toto je now dobře postavený risk, 3:1. I'll get rid of this and then I'll play and let's see. A teď If si this pustíme, trade- jak to bylo, jestli by Barbara vyhrála. Would have come back. Let me see, still hasn't activated. Pořád se neaktivoval obchod, Still hasn't activated. pořád nic. Okay, still hasn't activated. Now it's activated and it would have stopped you Teď- out. Teď je zaktivovaný a skončil se. No prostě vystoplosoval se. That's okay. Good. So let's have a look and see if there was an indication of why price broke through this area. On the Tak když se podíváme na indikátory, proč vlastně se tedy ta cena prorazila so přes let me, tuto. let me leave this zónu. here. Good. I'm glad because you have to attempt to be able to adjust your trades. Takže důležité je to zkoušet, aby jsme mohli ty naše obchody zlepšovat. Okay. Přesňovat. The daily, let's see if there was any clues on a daily time frame. Díváme se, jestli na denním grafu bychom viděli nějaké signály. Okay, so the clue was that there was no clues apart from this candlestick here. Takže jediná tady tato svíčka nám něco naznačuje. Change trend. Yeah, so this candlestick is bigger than the previous buy candlestick. Takže tato sellová svíčka je větší než předtím ta buy svíčka. And so that's the indication that the trend is going to change, To je indikátor toho, že se nám změní trend. or that it's going down deeper to get a deeper retracement A nebo, že to půjde víc dolů, aby to on a higher dostalo, time frame. aby se to odrazilo jako kdyby na níže. So if I go from this low to this high, look where the golden zone is here. Když půjdu z toho jiného low do toho high, kde jsme byli, tak se podívej, kde je ta zlatá zóna. So let's see if we go to 12-hour. Let's see if we can find what made price buy at this zone here. Co by vlastně naznačovalo, že v této zóně bude cena nakupovat. It's in the golden zone, but at the higher time frame, the daily. Je to ve zlaté zóně, ale na vyšším časovém rámci, na denním grafu. So if we go to the 4-hour, let's Mhm. see, do we see an ETM candle to the left? Vidíme vlevo nějakou 4-hour time ETM frame. svíčku na 4hodinovém rámci, která by naznačovala. No, we go to the 2-hour. Jdeme na 2 hodiny, tam nic nebylo. Can we find an ETM candle in this area? Najdeme tady ETM svíčku. Let me make this slightly smaller. Potentially this 2-hour rally-based rally. But it's Potenciálně, already been touched. Let's go to the 1-hour. potenciálně tam bylo jedno rally base rally, ale ne moc výrazné pro tento účel. Just get Takže rid na of hodině. get rid of this for a second. So I'll be able to find it faster. Okay. Okay. We go here and looks like we found the culprit, this here. This 1-hour rally-based rally in the golden Takže zone. tady máme rally base rally, takže indikátor vzestupu na 1 hodině a je to v naší golden zone. Takže So tady máme signál. Put that here, and this here. Let's go back to where price is now.
That's what it tapped into. Tam se to dotklo, jak vidíme knotem. So that would have been roughly, let's look at the stop here. Roughly 100 pip stop loss. Zhruba stop loss o velikosti 100 pipů zhruba. But price has moved. Close to 350 pips. A zhruba 350 pipů nahoru se nám ta cena pohnula. But this is based on the daily time frame, Ale to je na denním časovém rámci. the daily golden zone. Denní zlatá zóna. So let's see, we looked at the 2 hour, it was a 2 hour time frame we were looking at. Let's see, let's see if there was any indications that price was going to break through. Tak na dvouhodinovém časovém rámci se podíváme, jestli tam byla nějaká indikace, že se ta cena prorazí. And there may have been news as well. But let's look here. So our entry, let me use this instead. Entry was here. I want to use a different color. Let me see. Že tady toto je vlastně linka, kde byl vstup. No, let's see. Screen. And the Tak. stop loss was down here, I believe. Stop loss byl někde tady. So, if I put this box. So this was our zone of entry. Toto byla naše vstupní zóna. See, in the 2 hour, it's not really giving us an indication that it's going to continue selling from this area. It's not giving you any candlesticks here. Takže tady nedostáváme žádný náznak, že by měl trend pokračovat ve výprodeji. Apart from when you look at this, what do you see being created? ETM candles buying or selling? Kromě toho, tady vlastně vidíme, že se něco tvoří. Jsou to prodejní nebo nákupní ETM svíčky. So you see that the selling candlesticks are larger than the buying candlesticks here. Takže tady vidíme, že prodejní svíčky jsou větší než nákupní. Okay. But at the same time, remember, you're not going to get every trade right. Je jasné, že nebudeme mít každý obchod správně. The best traders in the world don't get every trade right. Ani ten nejlepší trader na světě nemá každý obchod správně. Okay. I can tell you, I know a trader that has become a billionaire from trading, and he has still had days where he's lost 50% in one day. Takže znám někoho, kdo se stal milionářem díky tradingu a pořád má dny, kdy je schopný ztratit 50%. Oh. But he only did that once in the 3 years that I'd known him. To se stává jednou za 3 roky. We have a movie in Czech, it happens once in 10 years. Yeah, exactly. Right? My máme film, kde říkají, to se stává jednou za 10 let. And then in the movie it happens every day, couple of times. Yeah. So once in 10 years. And so this is something I want you to understand is when you're taking these trades, you'll get it wrong more at the beginning. And then eventually it will be once every 3 months that you have a really bad week, for instance, trading. Mm-hmm. Tak je jasné, že na začátku, když začínáme, tak budeme mít těch omylů mnohem víc a samozřejmě později se z nás stanou zkušenější obchodníci a nebude to tak časté. Then it will be once every 6 months or every 1 year. Every 6 months, or it may take you a year before you have one bad week trading.
Možná, že to bude trvat rok, než sorry, it will take 1 year to have just 1 week, bad week. Yeah, so you go from having a one bad week every 3 months to having one bad week every 12 months, for instance. Jasně, takže Yeah. například z toho, že máme jeden špatný týden každé 3 měsíce, se dostaneme na stav, že máme jeden špatný týden za rok. And then you go to one bad week in 3 years and 6 years, etc. All right, like the Pak movie. se dostaneme na 3 roky, 6 let a tak dále. Okay, but let's just say price. You did the you got stopped out on this trade and maybe you risked. Maybe this was, let's say, 2%. You lost out here. Tady si možná ztratila 2%. Okay, because this was how many pips? Maybe it was 1 to 2% you lost out here on this trade. Od 1 do 2% si ztratila na tomto obchodu. But you kept analyzing and you could see on the daily time frame that is coming to the golden zone of the daily. Ale na tom denním grafu vidíme, že to šlo do zlaté zóny na denní time frameu. And this is where you can catch the really big moves. A to je místo, kde můžeš chytit skutečně velké pohyby. So you could have your entry here and your take profit at this base drop on the daily time frame. Takže tady na tom denním rámci můžeš mít vstup tam, jak se láme zelená s červenou a tam, jak ukazuje tu malou zelenou, tak tam můžeš mít take profit. But how do you know that the buyers have come into the market? Ale jak víš, že kupující přicházejí na trh? Before I switch it to the 1 hour time frame, anybody can give me some clues that you look for that the buyers have come into the market. Někdo, kdokoliv, dáte mi informace, jak zjistíte, že jdou kupující na trh? Ještě než to překliknu? Někdo? Kladivo, spodné. Zelená sviečka, dolná zelená sviečka, ktorá má spodný dlhý knot. The hammer on the bottom. Yeah. Any others? Ještě někdo? Morning star is the same as the hammer, right? Yeah. Well, not it's not the same, but it's close. Yeah. Jo, takže ještě Morning Star, kdybyste chtěli ten vzorec, tak jsem se ptala, jestli to je to stejný, co kladivo, je trošku Okay, jiný, ale if I switch it to the 1 hour time frame, maybe you'll be able to see here. možná na této 1 hodinovce to uvidíte. Can anyone tell me what they see here? Co tady vidíte? Pardon? Engulfing, ta dlhá svíčka s tím dlhým knotem je dlhší jak ty 4 předcházející. So there is a big green candle with a long wick, and it's much longer or higher than the red candles. Okay. But that's what happened here. Ale to se stalo i tady. There's one key candlestick that Je I'm tady looking. jedna klíčová svíčka, kterou hledáme. This one. A je to tady ta druhá zelená velká. Why? Because it broke the resistance, the previous lower high here. Protože tato svíčka prorazila tu předcházející rezistenci a je vyšší než ta, na kterou teď ukazuje, takže prorazila rezistenci. Thank you. You're welcome. So these are the key things you're looking for with the change of trend is, does it break above the previous high? Tak, díváme previous se na low. to, jestli byla proražena právě ta předchozí výška nebo nížka podle toho, kterým směrem jdeme. And because it did, you could potentially get in here. If you weren't confident about here, this could be another entry. Takže tady, jak ukazoval, tak tam můžete mít další vstup. Look at this. So if we did something like this,
This is without doing the fib, but I'm just going off my gut feeling here. Of Tady nepoužívám Fibonacciho, tady jdu jenom pocitově we keep playing this. Let's see what happens. a uvidíme, co se Does it stalo. come back to that zone? Yeah, let me get rid of this. Let me move this to the side. Oh, no, Odstraníte. that's low. Okay, 1 second. Let me get rid of this. Tak to Mohl by bylo. som otázečku jednu ešte tam? Momentíček. Ještě to dokončí. Mhm. So you want to finish this before the question? Yeah, so let me finish this. Okay. So price came into this area here. Cena se dostala do této zóny It brought up to here. až do té výšky, kam ukazoval. Okay. Which was still 74 pips. To bylo 74 pipů. So in that instance, you could have potentially, if you're not confident that price is going to continue going up based on the lower time frames, which I'll show you in a second. I don't know if it will allow me to go down that low though. Then you can take 50% of your profit. Tak, jestli si nejseš jistá v tuto chvíli, že ta svíčka půjde dál nahoru na základě analýzy nižších časových rámců, tak si můžeš zamknout profit zamknout 50% svého profitu. A ukážu jak. Okay, but you can see it's a strong zone. Why? Look at these wicks here. Price struggled to break this area for a very long time. Podle tady těch knotů spodních vidíme, že to je velmi silná zóna a cena měla problém, vlastně neustále se od ní odrážela. Okay. What was the question? A otázka, jaká byla otázka? Tam, kde vstupoval medzi tými, akože je tá veľká zelená svíčka a tam bylo potom červená, malá, s knotem dlhým, že či čaká na nejaké potvrdenie, že to pôjde ešte hore. Are you waiting for some confirmation if it will go more up? Takže Yes. So my confirmation is what I'd normally do is go from, because there's no lower high here, you could potentially do it here, but I would normally do it from here. Give me a second. Let me go to the 4 hour. That's where I'd get a better picture. Okay. Takže to potvrzení vlastně jede přes Fibonacciho. From that low to this high. Od low k high. Where did price reject in? Kde ta cena se odrážela? Okay. Now, if we go to, so we didn't use the fib before and didn't reject in that zone. We can't see anything on the 1 hour, but we know this is the break of structure candle that is making price buy. So there's something inside this candlestick that is supporting price for it to buy. Takže tady to nevidíme, ale něco uvnitř této break of structure candle vlastně je, co dělá právě ten support. A to uvidíme asi na nižším časovým rámci. Let's see if I can find something on the 45 minute. I don't know how low it will allow me to go. Hopefully it does. 30 minute. Still nothing. Pořád nic není vidět. Co by to mohlo být? And you see why price came back to this zone? A vidíte, proč se cena vrátila zpátky do této zóny? Look at this candlestick here. What does it have? No bottom wick. Nemá, vlastně vidíme, proč se to tam vrací zpátky, protože nemá spodní knot ta svíčka. That's where price found support. A to vytvořilo právě ten support. I'm showing you this because this is what's happening. I showed you right now what I'm predicting that will happen in the market based on looking at the candlesticks that have no wick. Takže stačí se podívat na svíčky, které nemají knot a víme, co se bude dít na trhu. Okay, so which I'll show you in a second. So we have this candlestick here on the 30 minute, no bottom wick.
if I go to this, let me go back to this one here so I can show you. Tak a teď jsme vlastně jako v dnešním grafu, v aktuálním grafu a na základě tady toho příkladu nám ukáže, co se bude dít. No, it's okay. I'll show you in a second. No, yeah. So this candlestick here, Že tato svíčka bez knotu, this one here, does it look similar to this here, this pattern? vypadá stejně nebo podobně jako vzorec tady na tom starém grafu. Do you see the exact same candlesticks? Vidíte stejnou svíčku? Okay. So there's something in this zone. I'm looking for an ETM candle on the 20-minute inside the golden zone. Nothing on the 20-minute. Hopefully it allows me to go lower. Zpátky do této zóny. Okay. Now we have something. Tak a na nižším jsme našli na 15 minutách. Rally base rally on the 15-minute. Rally na 15 minutách. It would have been a big stop loss. But that is, if I get rid of the fib now, so you can see this properly. You see that 15-minute rally base rally in the golden zone? That's where price rejected from. Takže toto je to rally base rally, od kterého se ta cena odrážela v golden zone. Okay. So you could have a really big stop loss, or what can you do? You can go to a smaller time frame and find an ETM candle with a smaller body inside this. I wouldn't go lower than the 5-minute. Takže jsou dvě možnosti. Buď to si dáte velký stop loss, aby vás to nevypinklo, anebo si jdete do nižších časových rámců a tam najdete to místo. But for me, I don't like a stop loss this big. Yeah, that's a big stop loss. Ale já nemám rád takhle velký stop loss. 95 pips. But let's see if we were going for a 3-to-1. 95 pipů, vidíme, jestli se dostaneme na 3:1. Would it have made it to our take profit? Jestli bychom udělali take profit. See. Let me go to a higher time frame so it's faster. Půjdeme na vyšší časový rámec, aby to bylo rychleji. Oh, no, would have almost stopped us out. Málem se nám to vypinklo dole, ale ještě jedeme. And take profit hit. A teprve teď jsme dali take profit, takže trošičku nervy. Okay. The thing is, so this would have been a good stop loss to have, but we hit our take profit area. Toto by býval dobrý stop loss pro tento případ. To Okay. bylo o false. Pardon? Že to bylo o false. Yes, it was just Yeah. a small inch. Small inch. Let me see if I can go to a lower time frame, lower than the 15-minute, to see if there was something inside. The Dáme five. si ještě níž do menších časových rámců, jestli bylo ještě něco uvnitř. Let's see. So it may not let me. It may not allow me to go that far. It's freezing. Možná, že se nedostaneme v minulosti tak hluboko. Okay. So 15. Let me use this. So this is the last thing, and then we'll wrap it up. Let's see if there was something inside here. Ten-minute. Okay. Now we can see there's another rally base rally here. Tu máme další rally base rally. Still too big for me. A pořád pro mě je to moc velký. And we have a 10-minute BEC here. BEC máme tam, jak ukazoval. So I'm going to put a line here.
And let's see if there was anything inside the 5 minute. A podíváme se, jestli bylo ještě něco v matriošce 5minutové. No. So it would have been 10 minute. Is it going to allow me to go back? Takže ne, bylo to v těch 10 minutách. So this BC here, let's see if this would have been a good entry. Vidíme, jestli to teda podle tohoto bude Aha. dobrý vstup. But I don't like to go lower than the 15 minute for a longer term trade. Pro dlouhotrvající obchody nechodím níž než na 15-minutový rozbor. So let's put this here. Let's move this across. So it would have been now let's play. A uvidíme, jestli jsme se trefili tentokrát. Oh, it's gone back to where we were. Am I going to be able to find it? Let me see. I think it was in March. Let's get rid of this. I don't think it's going to allow me to go to I think it stopped me from going to the lower time frames, lower than 15. But you understand what we're looking for, right? To tam nepustilo, ale doufám, že rozumíte tomu, co hledáme. Does that give everyone a better idea of what they're looking for for the longer term trades? Má někdo nějaký nápad, co hledáme pro dlouhé obchody? Okay. For taking trades in that day, you want to start with the daily time frame. Začínáme na dni And you want to find out what's the overall trend on the daily, and is it Yeah. coming into a golden zone? hledáme trend, který je na dnu, ten denní trend, a jestli jde do naší zlaté zóny. Daily, weekly, monthly as well. You want to look at those areas. You want to find out, is it coming into a golden zone? Takže i ty další časové rámce vyšší hledáme, jestli to jde do naší golden zone, do naší zlaté zóny. Okay. But I can't remember who said it, but when you see this doji here, Ale tady máme doji, tu and then you nerozhodnou. see this engulfing candle, that's how you know price is going to buy up. A tady Well, vlastně to ta change doji direction. máme tu pohlcující svíčku a vidíme, že vlastně proto teďka půjdeme nahoru v tom trendu. Because we were also at support area. I think there was a 1 hour BEC or something like that down here. I tady někde bylo na 1 hodině BECčko. Okay, I think that's enough for today. Does anyone have any questions before we wrap it up? Tak, to bylo pro dnešek všechno. Má ještě někdo na závěr nějakou otázku, než skončíme? Ako zobrať tých 50% profitu? How to take 50% of the profit? So you can do it if you're also logged in on your phone. You can close, let's say you've got your lot size is 0.005. Sorry, your lot size is 0.05. Že dejme tomu, že máte lot size 0,05. You can edit and close 0.03. Můžete to editovat a zavřít na 0,03. That makes sense? How can we edit? I don't know. Okay, let me see if I can show you on the MetaTrader. It might be a bit easier. Let me see.
Let me take a trade on here. Let me see if I can do it on here. Okay. So I've just hit the sell Takže právě jsem dal sell on a one lot. na jednom lotu. And you can see the volume here. A tady vidíte volume. Tam jak má šipku. If I click on it, Volume is lot. Yeah. To je lot. and let me see. I click close position. Dám close position, zavřít pozici. It's not going to let me do it that way. Give me a second. Let me see if I can do it another way. Let me do it again. I'll do it again. Which way is it? Is it modify? So, Takže ne close, ale modify. okay, yeah, so it's modify, instant execution, Okamžitá exekuce, instant execution. and then so this is a 1.00 lot size that I'm using for this trade, yeah? Takže používám 1.00, to je 1. So if I want to close half, I'll put 0.50 Takže poloviční lot and I click on close. a kliknu na zavřít. Did you see? Now the trade is 0.5 that is left. A najednou tam se to změnilo z jedničky na 0,5. Co zbývá tomu obchodu, tak je v 0,5. It will apply only to the rest of the trade, not what was already executed, but for the rest of the trade. Yes? Yeah, so if so I press, I'll show you again here. Mhm. If I press sell, let me you can see this is one lot. Mhm. And I go to modify, instant execution, and let's say I only want to leave 0.20 in the market. Mhm. I then close 0.80, put the 0.80, and that only leaves 0.2, Mhm. and then press on close. Jo, Now you see 0.2 is what jo. is left. Takže tam dáváme to, jakoby to odčítáme. To znamená, to, co chceme na tom trhu nechat, tak odečteme od toho, na co jsme to nastavili. Takže od té jedničky se vlastně odečetlo 0,8 a na trhu zůstalo 0,2. Jo? A stále ten obchod beží z Ten 0,2. obchod běží dál, pokračuje už z 0,2. Bez nejakej straty ešte. Did I understand well that before this, Mhm. my trade was executing lot 1? Yeah. And since I did this operation, Yeah. the trade, but just the part of the trade continued with lot 0.2. Correct, yeah. You close Yeah. 0.80 and Mhm. 0.2 is what is left that is still open. Takže tak, jak si to myslíme, by to mělo být, že vlastně ten obchod pokračuje s tím 0,2. Takže v A ten- průběhu ten- obchodu. A keď to menil, tak ten predtým sa zastavil? Že čo, So what happens with the portion which took lot 1? What if the price turns back to... You've What- already what- closed what- part of the trade, look. So the 0.8, I've Aha. already closed part of it Jo, here. takže ta 0,8 se vám jakoby zavřela. Ten obchod se zavřel, ale jenom částečně. Jo? Vy si tím zavřete část obchodu. On pokračuje ďalej, ale to bylo zavité. Ano, už zavře prakticky se, zebral. 0,8 se zavře a pokračuje dál už jenom 0,2. Marketka, iba v rýchlosti, aby to bolo jasné, lebo normálne, keď dajte si, že máte, povedzme si, že máte momentálne zarobených $100, hej? A vidíte, že teda nie ste si istí, či ten trend ide vašim smerom alebo nie, tak z tých $100 si v podstate viete časť tých 80% kvás zatvoriť. A keď idete, pokračujete s tými 20%, to znamená tých 20%, už môže sa dostať do straty, keď sa to otočí, ale prijete len o tých 20%, tých 80% už máte zaistených
Tak keby ste mali v podstate 2 obchody, jeden z nich zatvoríte, hej? Jo, je to tak, no. Že Ďakujeme. Vlastně, No, myslel som si, ale ďakujem za vysvetlenie. Ďakujeme. so thank you. Úžasné. You're welcome. We will try it first on demo, I Yeah. promise. Takže my všichni si to nejdřív zkusíme na demo, protože taky jsme se mohli splést, třeba já v překladu, tak si vyzkoušíme napřed na tom demo, jo? So next week, what I'll show you is how to use magic keys. Tak a příští týden vám ukážu, jak používat udělátko, co se jmenuje Magic Keys. To používá vlastně David. David is using Magic Keys, I know. And you too? Yeah. So Rowan taky používá Magic Keys. Let me see if I can find it. Oh, it's here. Okay. So let me see. Can you see my screen? Yes. Yes. Okay. Let me see. I'm going to show you how Magic Keys works. Tak, ještě dneska nám teda ukáže, jak fungují Magic Keys. Okay. Come on. Give me a second. I'm not sure why it's doing this. No. Let me do it one more time. Inputs. Okay. Takže co jsem já pochopila, tak je to nějaká externí aplikace, kterou si můžeme nahrát, jak vidíte, do MetaTraderu. A ta nám pomáhá. A teď nevím s čím, to uvidíme. Okay, so I just want to do it. Let me see. Jakou magii. Try one more time. Oh, okay. No, we're still not doing it. Give me 1 second. I'm going to show you how to do it, use it today. What was the other way? Okay, so on Magic Keys, there's all these different inputs that you can put on that it will automatically, you can automatically set up your risk management. Takže můžete si tady vlastně nastavit automatický risk management. Let me see. Change this. Just let me save this. And I'm going to save it as 3. Okay, save. Okay. Right. Now, can you see it shows you how many pips you're in profit here? Tady vám to ukazuje, kolik pipů jste v profitu. If I take another trade Když si vezmu další obchod at one lot, na jednom lotu, I can just click close half kliknu na zavřít polovinu, close and half, it close half the trade for me. a on za mě zamkne, With one button. uzavře půlku obchodu. Click close, close full, and it closes everything for me. Tak, close full, vše zavře. You can click on close custom, and you can set it to close 80% of your trade automatically when you click on close custom. Close custom, tam si nastavujete, kolik chcete, například 80%, zavře 80%. If you click on stop loss in profit, that means that it will automatically move your stop loss into profit, but you set the percentage you want it in profit, and it will move it to that area for you.
Takže tady ten budeme mít rádi, to pohybuje s naším stop lossem, tak abychom byli v profitu, ale napřed si musíme nastavit, kolik chceme být v profitu a on ten stop loss bude pohybovat. Okay. Tak abychom vlastně na ten profit nepřišli. If let's say you are, let me see if I can do it again. So let's say this trade goes into profit. I can then click on this button and it moves my stop loss to my entry. Tak dejme tomu, že tento obchod je v profitu a já můžu tento puntík zmáčknout, aby ten stop loss se použil na můj vstupní bod. Stop loss move to entry. Correct. It moves it automatically for me with one button. Automaticky. Jo, takže na 1:1 to posune. Okay. So next week I will go through how to use magic keys. Takže příští týden se těšte, podíváme se na to, jak používat kouzelné klávesy. Okay. The whole session, that's what we're going to go through is how to use magic keys. Celou dobu se budeme bavit jenom o kouzelných tlačítkách. Super. Těšíme se. Yeah, I'm looking forward. Awesome. All right, guys. I hope you've learned from today's call. Remember, test it on a demo account. You don't want to test it on your live account. Test out the strategy on your demo account. Takže ještě jednou demo account nutně testujte pouze na demo, ne na svém živém účtu. Okay. Love you guys. I'll see you next week. Thank you. Děkuji. Bye bye. Thank you very much. You're welcome. Bye bye. Bye bye. Ahojte, ďakujeme, Markétka. Ahojte, tak ďakujem za trpezlivosť.